Yeah, in the first class, we have defined the definition of a graph. From the graph, how to represent that graph in the system, we have defined one vertex list, and one edge list, and we have seen this concept. Here, if you are going to apply the concept of these two questions, time complexity and space complexity, about finding the adjacent nodes and the given two nodes are connected or not, it is going to take the time complexity of big O of E for undirected graph as well as for directed graph. So to overcome this drawback, we are moving for adjacency matrix representation. So for a given graph, we have drawn an adjacency matrix. So after writing an adjacency matrix, we are capable of getting the time complexity to big O of V for both the cases. And there is some drawback in this particular process. The drawback is it is going to take more space. That more space I am calling it as a big O of V square. And if I am having V elements are there, it is going to take V into V element space. So to overcome this drawback, we are moving for some array representation where we are going to consider either completely connected vertices or we are going to completely taking not connected vertices. In this example, we have taken only connected vertices. So that will get very less space. It is going to occupy very less space. So for these two representations also, we have seen some mathematical analogy. If I am having 10 power 9 billion users are there, and let us suppose there are maximum friends of 10,000 and my machine can scan 10 power 6 users at a time. So if I am having 10 power 9 billion users, meaning that 10 power 9 vertices are there. So those 10 power 9 vertices I am going to arrange in the horizontal and I am going to arrange in the form of vertical. So if I am going to adjacent matrix, then to check the total number of friends for a given friend, you need to check completely 10 power 9 billion records. So 10 power 9 billion records in check చేయాలంటే 10 power 6 users in the per second check చేస్తుంటే it is going to get the output in the form of some minutes. So for example, you are going to represent in the form of second representation. At worst case also, that a single person can have maximum of 10,000 records. Maximum of 10,000 records. So 10,000 records it is going to check. So for that, each 10 power 6 users it is going to take 1 second. So it is going to get 10 power minus 2, that is 10 milliseconds it is going to take. So there is a huge difference between these two. But here there is some drawback. In this particular process, there is some drawback. The drawback is, can anyone define? I want to check whether you are following or not. What is the drawback? More space occupies? Yes. Bhargav, it is not occupied more space. When adding one more vertex, it is problem. Yes, dynamically allocating a vertex is the problem. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఒక వర్టెక్స్ ఎఫ్ డైనమిక్ గా అలొకేట్ చేశాను అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి డైనమిక్ గా అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే డైనమిక్ గా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ డ్రాబ్యాక్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ adjacency list representation. Okay, before that they have given some kind of array representation. From that array representation we can able to construct either directed graph or an undirected graph by following some kind of procedure. Okay na? So our drawback now is we are moving for some kind of adjacency list representation. In adjacency list representation we are going to represent like this. This is all about this is adjacency list for a directed and as well as weighted graph. And we have seen the various differences between adjacency matrix and adjacency list representation. And we have seen one more kind of representation, that is adjacency multi-list representation, that is based on edges. And one more thing, we have seen the applications of graphs also. One is social networking. Like for example, if there are two friends are connected, and there is one more friend
who is connected to only the middle person, who is connected to only the middle person. Then my Facebook automatically suggests that you may know this person, you may know this person. So it is going to send that you may know this person, so please send a friend request, and it may suggest. That is by using the concept of graphs. So interlinking of web pages. మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి ఒక వెబ్ పేజ్కి ఇంటర్లింకింగ్ గా వెళ్తున్నారంటే దాన్ని కూడా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే గ్రాఫ్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ట్రాన్స్పోర్టింగ్ నెట్వర్క్స్ యు నో ఆల్రెడీ. Yes, so this is all about we have discussed in the previous class. Next we will see graph traversals. Graph traversals. So generally గా మనకు ట్రీ ట్రావర్సల్స్ ఉన్నాయి. What are the tree traversals are there? Can anyone define? What are the various tree traversals are there? Yes, in order, pre-order, post-order, all those. So these in order, pre-order, post-order traversal are used to traverse over the entire tree. Okay, now why we are going to traverse over the entire tree? To check whether particular data exists or not, or to insert some data at a particular location, or to delete some data at a particular location, or to perform some kind of operation over the tree. We are going to use various kind of techniques in order, pre-order, or post-order. Similarly, to perform various kind of operations over a graph, we are having two kind of traversing techniques. One is breadth first traversal, another one is depth first traversal. Another one is depth first traversal. Okay, fine. Okay. Now we'll see first traversal, graph traversal. First kind of traversal, breadth first search. Guys, listen, these two are very, very important for you. Breadth first search. So breadth first traversal, if you are performing search operation by using the concept of breadth first traversal, means we can call it as breadth first search. We can call. If you want, while performing search operation, if you search using the concept of breadth first traversal, we will call it as breadth first search. That's it. Okay, fine. So I will explain this breadth first traversal and depth first traversal with an example. I have taken some example here. Okay, don't worry, it looks somewhat long, but don't worry. Okay, first I will elaborate the differences between the depth first traversal and breadth first traversal. Okay, so before going to start this concept, I want to introduce uh, two more type of nodes. Generally in graphs, uh, especially while applying breadth first traversal or depth first traversal, there are two types of nodes are there. One is visited node, another one is explored node. Explored node. First, I will take a chance of explaining explored node. Explored node means if I am calling a node U as explorer node means if all its adjacent vertices are visited. I hope you understood the definition. If I am saying that a node U is an explorer node if I have already visited all its adjacent vertices. All its adjacent vertices. Then we can call it as an explorer node. What do you mean by visited node? If we reach a node
you, we can sorry, why it is going to the caps? Yeah, a node u, we are going to call it as visitor node, means we reach to node. ఆ నోడ్ కి మనం రీచ్ అయ్యి ఉంటే we can call it as visitor node. ఆ పర్టికులర్ నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ నోడ్ ఎప్పుడు అంటామంటే దాని యొక్క అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అన్నిటిని విజిట్ చేస్తే we can call it as an explorer node. For example, let us assume that I am presently at the node A. Guys, please make a concentrate here. ఈ రెండు పాయింట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైనట్టే బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ ట్రావర్సల్, డెప్త్ ఫస్ట్ ట్రావర్స్ రెండు కంప్లీట్ అయినట్టు. ఈజీ, బోత్ ఆర్ సిమిలర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను ఏ దగ్గర ఉన్నాను, నోడ్ ఏ దగ్గర ఉన్నాను. నోడ్ ఏ దగ్గర ఉన్నానంటే దెన్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ విజిటర్ నోడ్. When I will call it as an explorer node means if I am able to visit the node B, visit the node D and visit the node E, then I can call this node A as explorer node. Node A as explorer node. When I am, so now if I am saying that a node is explored, a node A is explored, then I can indirectly say that node B, node B, node D and node E are already visited. Right, understood? ఏ అనే నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యింది అంటే దీని అడిషన్ నోట్స్ అన్నిటిని విజిట్ చేయాలి. ఈ అడిషన్ నోట్స్ విజిట్ చేసినట్టే BD కూడా విజిట్ అయినట్టు. ఎస్. Now if I want to call, for example, if I want to call B as an explorer node, what should I know? What should I know? It means I need to compulsory visit the A vertices, E vertices and C vertex. Now in this situation, you already visited A, you already visited E, you want to visit only C. Yes. After complete visiting of these three vertices, I can call B as explorer node. For example, now if I want to say that C as an explorer node, guys tell me, if I want to say that C is an explorer node, what nodes I need to visit? B, E, F, G. Yes. Oh, it is already completed. Yes, we need to visit B, E, F, G. Very good. We need to visit B, E, F, G, and some are saying that F, G. వెరీ గుడ్. బోత్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ అన్ని కరెక్ట్. ఓకేనా? సీని నేను ఎక్స్ప్లోర్ నోడ్ ఎప్పుడు అంటానంటే అడిషన్ నోట్స్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయాలి. బి కంప్లీట్ చేయాలి, ఈ కంప్లీట్ చేయాలి, ఎఫ్ కంప్లీట్ చేయాలి, జీ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎస్, బిఎఫ్జీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ దీనికన్నా ముందు మనం ఏం చేసామంటే ఆల్రెడీ బిని ఈని కూడా మనము విజిట్ చేసాం. సో రిమైనింగ్ ఏ వర్టిసెస్ విజిట్ చేయాలి? ఎఫ్ అండ్ జీని మాత్రమే విజిట్ చేయాలి. Yes, in our cases both are correct. Yes, so I hope you understood about both what do you mean by visited node and what do you mean by explore node. Meeku clarity ga ardhamaindi. Yes, now I am going to write some process of breadth first search tree. In breadth first search tree, what we are going to do is, first we are going to complete adjacent vertices, then we will move to next vertices. Don't worry, hold your while. In BFS, we are going to complete the adjacent vertices of a node U,
U, then we will move to the next vertices. That is the process we are going to do. In DFS, we will explore a node by passing the present node. By passing the present node. By passing means we will explore a node. We can simply say that without visiting all adjacent, just opposite them, without visiting all adjacent nodes. Okay, now. So this I will simply define here. Try to understand. It is somewhat difficult for you or for me. Yeah. First, let us take that in both cases, they have given a graph and we are going to find out what the start node. So for example, let us assume that start node or start vertex is A. Start vertex is A. ఇప్పుడు రెండు కేసులో జనరల్ క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి. ఏ వర్టెక్స్ ని స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఫస్ట్ బిఎఫ్ఎస్ చెప్తాను. ఏ వర్టెక్స్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే నాకు ఏ వర్టెక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా నా బిఎఫ్ఎస్ లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే we need to compulsory complete all the adjacent vertices of corresponding node A. Then I will move to the next vertex. I mean, ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ యూ కంప్లీట్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఒక నోడ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. నోడ్ ఏ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ B, D, E. You will get the values B, D, E. అంటే ఏ నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయింది. అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ నోడ్ ఏ నోడ్ ఏ ఎక్స్ప్లోర్ ఎప్పుడు చెప్తాను? బీడీని విజిట్ చేస్తే నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఎస్ నోడ్ ఏ ఎక్స్ప్లోర్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను నోడ్ ఏ ఎక్స్ప్లోర్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు బికి వెళ్తాను. అంటే ఏ నుంచి బికి వచ్చాను, ఏ నుంచి డికి వచ్చాను, ఏ నుంచి డికి కూడా వచ్చాను. ఎస్ ఓకేనా? నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డయాగ్రామ్ ఏ ఈస్ ఎక్స్ప్లోర్డ్. Now if you want to move further, I need to take B. Yes, I have taken. Now to move further గా మూవ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఇది ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి. ఏది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి? మా ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి చెప్పండి. సిఆర్ యా బిని విజిట్ చేయాలి, బిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. బిని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనకి ఏమేమి వస్తాయి? ఏ వస్తుంది, ఈ వస్తుంది, సి వస్తుంది. కానీ ఏ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ విచ్ వి ప్రాసెస్ అంటే విచ్ వి ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం. సో ఇస్ దేర్ నెసెసరీ టు యాడ్ వన్స్ అగైన్? ఇస్ దేర్ నెసెసరీ టు విజిట్ దట్ నోడ్ అగైన్? నో నీడ్. ఏ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది. ఎస్. బిని యాడ్ చేయాలా? బిని కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బి ఆల్రెడీ విజిట్ అయిపోయింది. నో నీడ్ టు యాడ్. నెక్స్ట్ నాకు విజిట్ చేయాల్సింది ఏముంది? సిని మాత్రం విజిట్ చేయాలి. ఎస్ అంటే బిని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను, ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఈ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నాకు విజిట్ చేయాల్సింది ఏంటి? సి మాత్రం విజిట్ చేయాలి. ఎస్, సిని విజిట్ చేసాను. సో ఏబి ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఏముంది? నాకు డిని విజిట్ చేయాలి, డిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ ఏ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసాను, విజిట్ చేసేసాను. ఏ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఈ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఈ డి అనేది దేనైనా విజిట్ చేయాలా? నో నీడ్ టు ఎనీ ఎక్స్ప్లోర్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోర్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఈ. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలంటే ఏ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఏ విజిట్ చేసాను.
బి విజిట్ చేసేసాను, డి విజిట్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి విజిట్ చేయాలి? సి కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది, సి కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఆల్రెడీ సి కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి? ఏ అవుతుంది, ఏ అయిపోయింది. ఎస్, సో ఎఫ్ కూడా విజిట్ అయిపోయిందంటే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోర్, అంటే ఇలా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇలా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో ఏముందమ్మా? సి ఉంది, ఆర్డర్లో సి ఉంది. ఎస్, ఇప్పుడు సి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి? బి కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఎఫ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, జి కంప్లీట్ అవ్వాలి. బి ఆల్రెడీ విజిటెడ్, ఎఫ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్, జి మాత్రమే ఉంది, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ జి ఆల్సో, ఎస్. అంటే సి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయింది, ఎస్. సో నెక్స్ట్ we move to the further, సి ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయింది, we move to further ఎఫ్కి వెళ్తే ఎఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే guys tell me, okay, is there any need of any exploration here? Vertex, no need of any. Why? Because E already completed, sorry, C already completed, G already completed, no need to complete any vertex, so F is already explored. Next G also explored, G, C, F, CF already explored. So this is the corresponding BFT traversal for the given graph, ఓకేనా? అంటే మనం ఒక్కసారి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే, ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, రైట్ అండర్స్టూడ్. హియర్ pre-order, in-order, it is not like pre-order, in-order or post-order. In BFS we may get more than one order, for a given graph, BFS or BFS. For example, ఇంతమంది కేసులో నేను ఏం చేశాను? I have taken A, I have visited B, D, E, then I have taken B here. So for example, if I have taken D, there will be a different process, right? Yes. So that is the reason we may get more than one type of order. Okay. Now let's see. ఒకసారి చూడండి. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేస్ లో చేస్తున్నాం. చేస్తున్నాము అంటే వాట్ ఈస్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ we need to use? What is the data structure we need to use? Unit is the data structure Q. Guys, ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ చెప్తాను సో దట్ మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ గా. We'll take only one example and B. Okay na? Yes. Fine. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ we need to decide one starting vertex. That starting vertex can be anything. Don't take always A. In the exam they may give anything. We may start with B also. Okay, in the example, next example we'll take based upon your interest. First, let us assume that I have taken node vertex A. Vertex A తీసుకున్నాను. vertex A విజిట్ అయ్యింది అంటే I need to add that vertex A into the queue. Yes. నేను క్యూలో యాడ్ చేశాను అంటే అది విజిట్ అయినట్టు. ఎస్, అంటే రైట్ నౌ ఐఎమ్ అట్ ది వర్టెక్స్ ఏ. ఎస్. దెన్ నేను నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ లో ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఏ ఫ్రమ్ ద క్యూ. I need to remove the first vertex from the queue and I need to explore its vertices.
ఓకేనా? ఎస్. అంటే నేను ఏని క్యూ నుంచి రిమూవ్ చేశాను. ఏని క్యూ నుంచి రిమూవ్ చేశాను. క్యూ నుంచి రిమూవ్ చేశానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ explored the A and I have added its corresponding adjacent vertices. I have added its corresponding adjacent vertices. That corresponding adjacent vertices are B, D, B and E. Yes, E, D, E. So ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసామంటే ఏ నుంచి బికి వస్తుంది, ఏ నుంచి డికి వచ్చాను. సిమిలర్ గా ఏ నుంచి ఈ కూడా వచ్చాను. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద నెక్స్ట్ వర్టెక్స్. గైస్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి, బీడీ అనేది విజిటెడ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫర్దర్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ బి. ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే క్యూలో నుంచి ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళి, క్యూలో ఫస్ట్ ఏముంది? బి ఉంది. ఎస్, బిని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. బిని ఎక్స్ప్లోర్ చేశానంటే నేను ఏమి రాయాలి? ఏ సి రాయాలి. ఏ ఆల్రెడీ ఉంది, ఈ ఆల్రెడీ ఉంది, సి మాత్రమే లేదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సి హియర్. రైట్ సి రాశాను అంటే కనెక్షన్ రావాలి. ఐ నీడ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ బి టు సి. ఎస్. నౌ నేను ఫర్దర్ గా మళ్ళీ మూవ్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఫస్ట్ వన్. డిని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. జస్ట్ సి, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ డి మీన్స్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏ అండ్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఈ. ఏ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, ఈ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది అంటుంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మళ్ళా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాము అంటే there it forms a circle. Or if I am saying that it is already exists in the queue, it is already complete in the queue means why we need to traverse, why we need to visit a node multiple times to check for whether data. For example, ఈ అనే డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఏ నోడ్ తో డైరెక్ట్ గా తెచ్చేసుకున్నాను, మళ్ళీ డి నోడ్ తో చెక్ చేయాలా ఈ అనేది ఉందా లేదా అనేది? నో నీడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, ఇఫ్ వన్ node is already visited, no need to check once again. That is the reason. Yes. So with respect to D, A and E already completed. So after exploration of D, I won't add anything here. Because A and E are already visited. So next, I am going to explore node E. If I explore node E, I need to write A, D, B, C, F. A, B, C, D. సో వీటిలో మీరు చూసుకుంటే అన్ని కూడా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఏ, బి, డి, ఈ, సి కంప్లీట్. ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ ఎఫ్. సో ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఈ, ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ ని యాడ్ చేస్తాను అంటే కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి? we need to make like this. సో ఎక్కడి నుంచి ఎలా విజిట్ చేసాము? ఈ నుంచి ఎఫ్ విజిట్ చేసాము. బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఈ, ఐ హావ్ విజిటెడ్ ఎఫ్. ఓకే. ఎస్. నౌ టు మూవ్ ఫర్దర్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. I am not getting color. Okay, instead of taking this, to explore C, I need to visit all the adjacent vertices. C, G and F. Okay, so C
F already visited. I need to add only G. So for that, I am going to add G. I'm going to add G. Yes. G added. So G added means G is visited. G is visited. So I need to draw a line from C to G. Why I need to add a line from C to G? This G is visited from the vertex with the help of C. Yes. Now added. Now, next, if you want to move further, I need to take exploration of F. Exploration of F. Yes, I explored F. After exploration of F, I need to add CEG. CEG. If I add CEG, already there, no need to add. So I won't add. Or else, if you want to clearly understood, if you try to add anything, if you try to add CEG for this F, if I add C here, it will form a cycle. It will form a cycle. Or if you are trying to add like this, it will form a cycle. Or if this path is already there. So visit, if you have visited, if you are trying to visit a node which is already visited, you will form a cycle. So there is no need of that. Yes. F explored. Next I am trying to explore. I'm trying to explore G. Trying to explore G. Yes. After exploration of G, I need to add C and F. I need to add C and F. If I add C and F, I need to add, they are already added. So I won't add. So this is the corresponding final, uh, final BFS graph. Final BFS graph. And this is the BFS order for the given graph. BFS order for the given graph. I hope you have clearly understood the concept of BFS. I already told we may get more than one order. See, just generally, I will explain one more order. First, I have taken node A. I have taken node A. Then I visited. I have explored A. Guys, one second, listen. I have started from vertex A. I have started from vertex A. I explored and I have visited the vertices in such a way that I have first visited E, then D, then B, then B. Then to move further, I need to explore E. E explore చేస్తే ఏమొస్తుంది? A, B, D, CF యాడ్ చేయాలి. A already there, B already there, D already there. I need to add first, for example, I have added C, F. CF. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆర్డర్ చూద్దాము. ఇది ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది, ఏఈ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏఈ, ఏడి, ఏబి. Next I explored E. So for that I have got F. I have got F. F. So from that I got C. From that I got C. Yes. Now I'm trying to explore D. If I explore D, I need to add AE. I need to add AE. AE already completed, so I will complete my exploration. Next I add B. If I explore B, I need to add AEC. AEC already completed, so I won't add anything. Next I will explore F. If I explore F, I need to add ECG. E already there, C already there, G is there. So I need to add G here. So G added. Now I explore C. If I explore C, I need to add B, E, F, G. B, E, F, G already there, so I won't add anything. Next, I will explore G. I will explore G. C and F already visited, so I won't add anything. So my corresponding final BFS order is A, E, D, B, F, C, G. Yes. So with this solution, with these two solutions,
you can understood that there can be more than one BFS order, and we will use a data structure. That data structure we are calling it as Q data structure. So what we did here, we started from a one vertex and we'll try to complete the exploration of that particular vertex. Then we will move to further the exploration. This is all about BFS of a BFS of a graph. Any doubts up to here? Guys, any doubts up to here? Sunil, that's what I am saying. While visiting the adjacents, we can visit in any order. Right, understand my point? We can visit in any order, but once we write that order in the queue, and whatever the order you visited, in that order only we need to explore. Sunil, you got clarity? Yes. Guys, if you have clarity about this one, we'll move to DFS. Yeah. Okay. Fine. That is all of what about I'm going to define in the graph traversals. So you can clearly understood here. First traversal, one vertex is selected first, then it is going to visit it unmarked. Marked means explored. It uses the queue for storing the visited vertices. Okay, you can study this one, you can understand clearly. Okay. Then we have taken some example here. It is also same process. So only here, considering A as starting point, we have considered a starting point. Then BDG of successor A they visited. B, D, G visited. G visited. Then అదే ఆర్డర్ లో బీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఈ వస్తుంది ఓకేనా సో లైక్ దిస్ you will follow. If you have any doubts in this you can ask me later. Okay, next we will see algorithm. What we did here, we are going to initialize a queue to hold a start pointer, mark start as visited. While queue is not empty, we are going to take the first node from the queue, that I am calling it as next. For each node u adjacent to next కి adjacent కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని అంటే నాట్ మార్క్ అంటే క్యూలో యాడ్ కాకుండా ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్క్యూ ఎవ్రీ adjacent vertex to the queue and we'll repeat this process continuously. Okay, now next kind of traversal technique, guys, it is clear, right? Yes, for directed graph also it is same. Undirected graph లో మనకు we can traverse in any direction. In undirected graph we can traverse in any direction without any kind of constraint. But coming to the directed graph, there is some kind of restriction, meaning that they already define you should traverse in this order only. So based upon the existing graph, we need to traverse in that order. Okay, na Sai? Yeah. Okay, fine. So this is all about your BFS traversal, breadth first traversal. Next, we will see depth first traversal. Once I will save this one. Yeah, let's see DFS.
Is there any process to erase this entire thing completely directly? Yes. Okay. It may be a little bit of time waste. Okay, fine. Now, in DFS, what we are going to do is we'll take some vertex as start vertex, and we will explore a node without visiting all its adjacent nodes. Okay, now, fine. First, vertex A ni start chestanu. Vertex A start chestanu. Now, DFS lo vachesariki I am going to explore its all adjacent vertices. Coming to DFS, I won't explore its all its. I won't visit all its adjacent vertices. Once I visited to next vertex, I will stop exploration of this vertex. I will stop exploration of this vertex, and I will start exploration of this one. I will start exploration of this one. Okay, now once I start exploration of this one, I need to visit all its adjacent. But if I'm trying to visit all its adjacents, I will come to here. Once I'm trying to visit all its adjacents, I will stop this process, the exploration of this one, and I will try to explore this one. అంటే నేను క్లారిటీ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకొక నోడ్ విజిట్ చేయాలి. ఆ నోడ్ విజిట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఆ నోడ్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ అయితేనే మళ్ళీ ఏ కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఏ అనే నోడు ఎక్స్ప్లోరేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడు కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుందంటే దాని యొక్క అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అన్ని కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యింటేనే కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది. మనము ఇక్కడ తీసుకున్న దాని ప్రకారం తీసుకున్నాం. ఎక్స్ప్లోర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇంతకుముందు కేసులో బిడిఈ విజిట్ అయ్యింటే ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు డెప్త్ ఫస్ట్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసరికి బిడిఈ అనేటివి ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయి ఉంటే దెన్ ఎక్స్ప్లోర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఒకదానికి వెళ్తుంది, విజిట్ అవుతుంది. ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అయిందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వలేదు, దెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్స్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇట్ విల్ గో హ్యాండ్ ఓవర్ టు దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎందుకు ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది? ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలంటే ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి. సో అందుకోసము బి ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. బి ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత్ లోకి వచ్చింది అనుకుందాం. బి ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఎక్స్ప్లోర్ అయినా కాలేదని చూస్తుంది. ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదు అంటే ఇది ఆపేస్తుంది ప్రాసెస్. ఇది ఆపేసి ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుంది? దాని యొక్క అడ్జసెంట్ అన్ని కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి ఉండాలి. ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యాయా చెక్ చేస్తుంది. ఎఫ్ ఎక్స్ప్లోర్, ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ కాకపోయినా ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదని అర్థం. ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్స్ ప్రాసెస్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సి కానీ జీ కానీ వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ వెంట్ టు జీ. ఎస్, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఇది ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దీని అడ్జసెంట్ అనే ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి ఉండాలి. ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అయిందా? ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదు. సో it will stop its process. It will hand over to exploration to C. Now ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అయిందా కాలని ఎప్పుడు చెప్తాము? ఈ అడ్జసెంట్ అన్ని విజిట్ అయ్యాలో చూస్తాం. ఎస్, బిఈఎఫ్జి అన్ని విజిట్ అయిపోయాయి. దెన్ ఇట్ విల్ విజిట్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోర్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోర్డ్, it will come back to the previous process. Yes, with respect to this one, C is visited
and F is visited, so it is explored. It is explored. అంటే G వచ్చేసి మళ్ళా చెక్ చేస్తుంది. కమ్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత, అంటే బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత, ఈస్ దేర్ ఎనీ వర్టిసెస్ దట్ ఐ వాంట్ టు విజిట్ అగైన్? నో నీడ్. దెన్ ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్. అంటే ఈ ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, ఏ నుంచి బికి వచ్చాను, బి నుంచి ఈకి వచ్చాను, ఇక్కడ నుంచి ఈకి వచ్చాను, ఎఫ్ నుంచి జీకి వచ్చాను, ఇలా వచ్చాను. ఎస్, ఇలా వచ్చింది ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ జీ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఎఫ్కి వచ్చింది. ఎఫ్ చెక్ చేస్తుంది, నేను అన్ని నా అడ్జసెంట్ వర్సెస్ అన్ని విజిట్ అయిపోయా లేదా చూస్తుంది. ఎస్, అన్ని విజిట్ అయిపోయాయి. అంటే ఇది కూడా కర్సర్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తా అంటే నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వు అంటుంది. దీనికి ఏమవ్వాలి, పక్కన అడ్జసెంట్ అన్ని వర్టిసెస్ ఏ, బి, సి, ఎఫ్ అన్ని విజిట్ అయిపోయాయి. ఇంకేది విజిట్ అవ్వలేదు, డి మాత్రం విజిట్ అవ్వలేదు. అంటే డి విజిట్ అవ్వాలంటే డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పంపిస్తుంది. డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పంపించినప్పుడు it will now once again it is going to presume its process. And it will be added to D. So D will be hand over. Okay now, D hand over. Now D is trying to check explore. Yes, once it is going to explore, A1 check చేస్తుంది. A, B, E రెండు విజిట్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ కర్సర్ అనేది బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. కంట్రోల్ బ్యాక్ ఇస్తుంది. ఈ నౌ ఈ వన్స్ అగైన్ చెక్ చేస్తుంది, దీనికి అడ్జసెంట్ ఏమైనా విజిట్ అయ్యాలో చూసుకుంటుంది. నౌ డి కంప్లీట్, ఎఫ్ కంప్లీట్, సి కంప్లీట్, బి కంప్లీట్, ఏ కంప్లీట్, అన్ని కంప్లీట్ కాబట్టి ఇట్స్ వన్స్ అగైన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్స్ కంట్రోల్ టు బి. నౌ బి ట్రైంగ్ టు చెక్ ఆల్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ వర్టిసెస్, అన్ని చెక్ చేస్తుంది. నౌ బి ఆల్సో కంప్లీటెడ్, దెన్ ఇట్స్ గివ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ కంట్రోల్ టు ఏ. నౌ ఏ ట్రైంగ్ టు చెక్ డి, ఈ, బి ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, దెన్ it is also explored. That's it. So we'll stop the process, and this is the corresponding DFS graph for the given graph. Guys, I just have given oral explanation. మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించండి. I will take pink color. ఒకసారి మీరు గమనించండి. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నప్పుడు సడన్ గా కంట్రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారు, బికి ఇచ్చారు. బి అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది, సడన్ గా కంట్రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారు, ఈకి ఇచ్చారు. దెన్ సి అని ఈ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు సడన్ గా కంట్రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారు, ఎఫ్ కి ఇచ్చారు. ఎఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సడన్ గా కంట్రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారు, జీకి ఇచ్చారు. జీ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది, సడన్ కంట్రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారు, సికి ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. నెక్స్ట్ సి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవరికి ఇస్తున్నారు, నెక్స్ట్ జీకి ఇస్తున్నారు. జీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇస్తున్నారు కర్సరు, ఎఫ్కి ఇస్తున్నారు. ఎఫ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇస్తున్నారు, ఈకి ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్ గివ్ కంట్రోల్ టు డి. నా డి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితే మళ్ళీ ఎవరికి ఇచ్చారు, ఈకి ఇచ్చారు. ఈ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అయిన ఎవరికి ఇచ్చారు, బికి ఇచ్చేసారు. బి ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇచ్చారు, ఏకి ఇచ్చారు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్, ఐ విల్ స్టాప్ మై ప్రాసెస్. మీరు ఒకసారి క్లియర్ గా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందమ్మా, ఇది సింప్లీ కంప్లీట్ రికర్షన్ ప్రాసెస్. రికర్షన్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్? వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రికర్షన్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్? ఎస్, so guys, it is already removed, I know. So to implement a DFS, I am going to use the data structure, stack data structure. To implement DFS, I am going to use the data structure Q data structure. Okay na? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక స్టాక్ తీసుకుంటాను. ఎస్, ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ స్టాక్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ అనే వర్టెక్స్ ని క్యూలో యాడ్ చేశాను, స్టాక్ లో యాడ్ చేశాను. ఓకేనా, స్టాక్ లో యాడ్ చేశాను. సో బిఫోర్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్
I have started from A. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇలా రాసుకుందాం కావాలంటే. వర్టెక్స్ ఏ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ వర్టెక్స్ ఏ. ఇప్పుడు వర్టెక్స్ ఏ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి, వర్టెక్స్ ఏ ప్రాసెస్ ని నేను ప్రెజ్యూమ్ చేయాలి, స్టాప్ చేయాలి. స్టాప్ చేస్తున్నానంటే ఆ వర్టెక్స్ నేను ఎక్కడ యాడ్ చేశాను, స్టాక్ లోకి యాడ్ చేశాను. ఎస్, స్టాక్ లోకి యాడ్ చేశాను. స్టాక్ లోకి యాడ్ చేసి ఏమేమి తీసుకోవాలి, దాని కరస్పాండింగ్ వర్సెస్ తీసుకోవాలి. దాని కరస్పాండింగ్ వర్సెస్ ఏముంటాయి, బి. దాని కరస్పాండింగ్ వర్టెక్స్ వన్ వర్టెక్స్ ఐ యామ్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ యాస్ బి. ఇప్పుడు ఇలా రాస్తున్నామంటే ఏమవుతుంది, ఏ నుంచి బికి వచ్చింది, ఏని యాడ్ చేసాం. ఓకేనా, ఎస్, ఏ నుంచి బికి వచ్చామంటే ఏని పాస్ చేసాం కాబట్టి స్టాక్ లో పాస్ చేసాం. బిని నేను మూవ్ చేశాను అంటే నా బిని అవుట్పుట్ గా తీసుకుంటాను. బి అంటే నేను విజిట్ చేస్తున్నాను, ఆర్డర్ రాస్తున్నాను, ఏ ఆర్డర్ లో విజిట్ చేస్తున్నామని రాస్తున్నాను. ఎస్, బిని కూడా విజిట్ చేశాను. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, బి నోడ్ నాకు కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ జరగాలంటే కంపల్సరీ నేను ఏం చేయాలి, బి నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. బి నోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే సి దగ్గరికి వెళ్తాను. సి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుందాం, సి దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటే సి నోడ్ విజిట్ అయింది కానీ ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదు కాబట్టి నేను చేయాలి, బిని వన్స్ అగైన్ నేను ఐ నీడ్ టు మూవ్ టు స్టాక్ లో మూవ్ చేశాను. ఓకేనా, స్టాక్ లో మూవ్ చేశాను. నెక్స్ట్ సీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. సీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు దేనికి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు జి. అంటే మీరు ఇక్కడ మెనూలో ఇది రాయాలమ్మా, సి రాసుకోవాలి. సి కంప్లీట్ అయిపోయింది, జి రాసేసాను. ఇప్పుడు బిని ఎందుకు స్టాక్ లో యాడ్ చేశాను, సి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం యాడ్ చేయాలి, కంపల్సరీగా సీని కూడా యాడ్ చేయాలి. సీని ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, జి ఎక్స్ప్లోర్ కాలేదు కాబట్టి. నా ఇప్పుడు జి జరుగుతుంది, జి వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జి వర్క్ అవుతున్నప్పుడు జి ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ దీని అడ్రస్ చెక్ చేయాలి. ఎఫ్ యాడ్ అయిందా, విజిట్ కాలేదు కాబట్టి కంపల్సరీగా యాడ్ అవ్వాలి. ఎఫ్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు అంటే జీ నుంచి ఎఫ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే జీ నుంచి ఎఫ్కి వచ్చాను అంటే కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, జీని కూడా నువ్వు కంపల్సరీ దీంట్లో యాడ్ చేయాలి. జీని స్టాక్ యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎఫ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎఫ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఏమేమి యాడ్ చేయొచ్చు, సిని ఈని యాడ్ చేయాలి. సిని ఈని యాడ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ సి ఉంది, నెక్స్ట్ నేను ఏం యాడ్ చేయాలి, ఈని మాత్రం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను అక్కడి నుంచి ఎఫ్ నుంచి ఈకి వస్తున్నానంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఎఫ్ ప్రాసెస్ ని ప్రెజ్యూమ్ చేయాలి. ఎఫ్ ప్రాసెస్ ని ప్రెజ్యూమ్ చేసి ఎఫ్ ని స్టాక్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నానంటే ఏమేమి యాడ్ చేయాలి, బిడిఏ యాడ్ చేయాలి. బిడిఏ యాడ్ చేయాలంటే బిఏ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ డి అంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా ఉంటుంది రిప్రజెంటేషన్.
ఇలా ఉంటుంది రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా? నౌ డి దగ్గరికి వచ్చాను. డి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు దేన్ని యాడ్ చేయాలి క్యూలో స్టాక్ లోకి? దీని ప్రాసెస్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. దేన్ని యాడ్ చేయాలి? ఈని యాడ్ చేయాలి. కానీ మీరు ఒక్కసారి చూస్తే డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఓకే, డీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఏఈ ఏమన్నా కానీ యాడ్ చేయాలా, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డీని ఎక్స్ప్లోర్ యాడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డీతో ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? I won't visit it. I will take out E and I am trying to explore all the elements of E. Is there anything to add? No. A, B already there. No need. Next, E completed. Next, I will take out the next one, F తీసుకుంటాను. F కి ఏమైనా యాడ్ చేయాలా? F, E, C, G. EC already visited, so no need to explore. Next, take out G. ఏమైనా యాడ్ చేయాలా? No need. C, no need to add. B, no need to add. A, no need to add. So this is the concept of DFS. So this is all about DFS. So for example, ఇంకో ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం. మీరు ఇంకోటి చూడండి, నేను ఇలా చెప్తాను, ఫాస్ట్ చెప్పేస్తాను. ఏ నుంచి ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఈకి వచ్చాను, నెక్స్ట్ సికి వచ్చాను, నెక్స్ట్ ఎఫ్కి వచ్చాను, నెక్స్ట్ జీకి వచ్చాను. సో నాకేమవుతుంది ఇక్కడ? ప్రాసెస్ స్టాప్ అవుతుంది. అంటే జీ నేను స్టాక్ లో అసలు యాడ్ చేయను, జీ ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది. ప్రాసెస్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏమవుతుంది? గెట్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది కర్సర్ ఎవరికి ఇస్తుంది? గెట్ బ్యాక్ ఇక్కడికి ఇస్తుంది. ఇది గెట్ బ్యాక్ వెంటనే గెట్ బ్యాక్ చేయదు. ఎందుకు గెట్ బ్యాక్ చేయదు అంటే బి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో బి ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుందంటే ఇది ఏమవుతుంది? సి స్టాక్ లోకి యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ వన్స్ అగైన్. దెన్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. So this is the process of DFS. Guys, have you understood? Yeah. Okay. So let's see quickly. So the same thing I am going to explain here. DFS ante enti ade cheppanu. Next DFS example ఒకసారి చూడండి, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. If you have any doubts, you can ask me anytime. So algorithm for DFS. And there are some differences between DFS and BFS. BFS stands for depth first, uses queue data structures, uses stack data structures. It is used to find a single source shortest path. It might traverse more edges to reach a destination vertex from A source. It is more suitable for searching vertices which are closer to the given source. అంటే closer గా ఉన్న vertices కోసం search చేస్తుంది. It is more suitable for when there are solutions away from the source. BFS considers all neighbors first, then and therefore not suitable for decision making trees used in games or puzzles. I will justify this once again. DFS is more suitable for games and puzzles, and both taking the time complex step big O of V plus E. And there are some applications of BFS and DFS are there. One is to find out the shortest path from vertex S to vertex B of an undirected graph, to find the length of the shortest path, to find out the strongly connected or not, to construct a BFS tree or a forest from the graph. Similarly, there are some applications of DFS to find a path from a vertex S to vertex B, to find the length of such path, to construct DFS or forest of a graph. Okay, now, so these are all some of the applications. Don't worry, just let you know about what are the applications. That's it. No need to go for how to implement all those. We can implement various kind of applications of BFS and DFS using some kind of algorithms, Dijkstra's algorithm, Bellman-4 algorithm, Prim's algorithm, Kruskal's algorithm. These are all the various kind of algorithms are there. Those are all the algorithms are not in our syllabus.